strolled late under the piano, the chair of our cage, kind. And one child said I part by, the houses chased on fat suits in the wind. Then Nellie walked there, a god, whose minds hold us if we live in the land where are the shadowed, green and wet thing that is full in fear when something sparred our Bonjour, bienvenue à ce deuxième webinaire de l'après-midi du 27 mai qui correspond au 20e ou au 22e webinaire selon la façon dont on calcule. Ça fait quand même beaucoup pour traiter d'un enjeu finalement très vaste qui est celui de l'avenir du livre numérique, mais plus largement aussi de la littérature et de ses déclinaisons à travers le numérique. Donc, on a vu un extrait d'un projet artistique et littéraire de Jave Johnson qui a utilisé un robot, un générateur de texte pour générer du texte en continu et qui a réécrit pour finalement en faire un livre et un livre d'art édité par Anteism Books. Anteism Books, c'est un éditeur relativement peu connu qui développe des projets expérimentaux et on a Harley Smart qui est un de ses fondateurs et qui est un des artisans derrière cet éditeur, qui est aussi un fabricant de livres et un explorateur de l'édition à travers les médias interactifs. Alors, c'est avec plaisir qu'on va accueillir tout à l'heure Harley Smart. J'aimerais saluer la contribution du Conseil des arts du Canada pour l'organisation du Forum Mutations, le livre à l'ère numérique, et remercier aussi notre petite équipe qui est composée de Gabriel Forêt-Lachapelle et Maxime-Alexandre Gosselin. Et on a eu aussi le soutien de Naomi Savaria-Robidoux et Valentin Kuzmenko pour l'organisation de tout ça. Alors, Harley Smart, I think the time is for you now. Excellent. Bon, merci Michel. Merci à tout le monde, Gabriel, puis toute l'équipe là chez TOPO. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Puis, si ça ne vous dérange pas, je vais parler en anglais aujourd'hui. The topic here is a bit tough for me to present in French, mais je vous encourage, si jamais il y a de quoi, il y a des questions ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans mon anglais, là, n'hésitez pas de m'arrêter puis poser des questions. Je suis très content d'arrêter puis essayer d'expliquer des choses en français au besoin. So, yes, I'm gonna go ahead and start. I'm gonna do a screen share. So just give me one moment, everyone, please. Bon, Michel, peux-tu confirmer que vous voyez mon écran, là? Oui, on voit bien. Oui, on voit. Bon, très bien. Okay, thank you. Good. So here we have on the screen, this is just on our website here on anteism.com. You see a few of the titles, our recent work here on the website. So I'll give a bit of a backstory first on Anteism, and just to give some insight, Anteism was formed in 2004 by Ryan Thompson and myself, and has grown to include our production manager, Yoav Worth, and bookbinder, Maya Donnelly. So we work with artists and arts organizations to produce editions exploring contemporary artistic and cultural practices. These are in the formats of artist books, monographs, exhibition catalogs, and all kinds of other experimental codex formats. So since the beginning, we've always explored experimental new technologies and how they can be applied to book arts.
This included exploring new digital print methods, web-based print on demand, and network publishing in the 2000s. They've been drawn to augmented reality in the 2010s and introduced to artificial intelligence around 2014. One of my most formative experiences in book arts was while studying in Nantes in France. So I discovered a dumpster nearby my school outside of a big used bookstore in the rare book district. Every Wednesday, they would throw out boxes of old book covers, which were not recyclable, and which had been stripped off the books that came in via donation. So in that box, I found a wealth of print media and old finishing techniques, which I would fill into bags and bring back to inspect with my book arts professors. And we'd pull out the loops and like look at these things all up close and trying to identify the various techniques, some of them going back hundreds of years. And I suppose this is where I developed a sense of the book, not as just a container of content like literature, images, and ideas, but also the book as an object with material components, pigment, pulp, and paste, each with their own agency. Following my studio arts painting and print program at Concordia in a BFA, I headed to New York and began working for the Whole Gallery in the Lower East Side of Manhattan. That experience brought many new books and publishing opportunities. My role there was publication manager, but I ended up installing dozens of exhibitions and helping to prepare some, such as this image here from the summer reading show in 2013, which featured the many artists producing bookworks. So we continue to work closely with the Whole Gallery, and you'll see if you follow Anteism. Around 2014, we received a submission by artist Emmanuel Marceau. It was titled Deep Learning Describes Abstract Paintings. This book presented modern abstract paintings opposite captions, which had been generated by advanced image recognition algorithms. Looking at this Franz Klein piece, for instance, the description provided was a black and white photo of a horse in a field. At the time, I had no understanding at all of machine intelligence, and this artist's book, which I found both fascinating and hilarious, was my introduction to the technology, as well as how you could work with it in the conception of an artist's book. Another interpretation here by the machine was of a Calder work, a red and white sign with a blue sky in the background. So up front now, I'll offer my disclaimer that I have very limited technical understanding of the various technologies we'll be looking at today. And while I'll try my best to explain some of them, I'm not really fit to tell anyone exactly how the different types of AI work. If anything, this can go to show that you can indeed bring aspects of this tech without needing to understand what is actually happening. So we proceeded to publish a number of artist books and publications over the following years, which featured artists collaborating with AI using generative techniques, and it culminated in an exhibition we had in 2019 called New Technologies, New Visions at Printed Matter's LA Art Book Fair within the Mocha Geffen Museum. So you see some images here from our installation. This exhibition was in partnership with the Artists and Machine Intelligence Program, and preparing for it brought us into contact with some incredible artists such as Anna Ridler, Refik Anadol, Tom White. So on occasion of that exhibition, we had the pleasure of releasing a book for Casey Rees. It's called Making Pictures with Generative Adversarial Networks. So Casey is a real pioneer in modern generative art. He's co-creator of the software called Processing and is a professor of media arts at UCLA. This being a first non-technical introduction to making art using GANs, this book is a great primer for artists looking to get to know the technology. There's a foreword by Kay Lado McDowell from the Artists and Machine Intelligence Program at Google, and an introduction by Noor Khan from Rhizome in New York. I'll point out that generative adversarial networks, or GANs, which have gained immense popularity and really pushed the AI art movement forward in recent years. GANs were actually developed here in Montreal by a team led by Ian Goodfellow at Mila in 2014. So I've actually heard stories about the conception and told by Mila folks, and it was sketched out. The ideas for this and the workings were sketched out at a 5 cassette at Vice Versa in Little Italy at the bar. So now we see it as one of these principal techniques behind so many examples of AI art today. To give a quick impression of how GANs work, you essentially gather a folder of images and use these to train an algorithm in order to generate more images like it. It can be applied to other media than image, but for this example,
So in this above image in the book here, you see Casey output single frames from an entire vintage film and use these as his training set. So you can imagine this older film, every single frame output to create what I imagine probably tens of thousands of files. So this was used to train the algorithm. From then it's put into what we would call a latent space so that we can just continually generate new ones that are all gonna appear and be in a similar style. Nora Kahn, the editor of the book, wrote an excellent text in 2015 called Towards a Poetics of Artificial Superintelligence. And the tagline for this book was symbolic language can help us grasp the nature and power of what is coming. So in the text, Kahn suggests new language and conceptual work is needed to support our approach to AI. Currently, in order to discuss AI, you need to be proficient in computation language and have a solid and technical understanding of computer science. So what I appreciate really about Nora's text is the idea that new poetic language needs to be developed in order for artists and non-technical folks to be able to understand and push the technology forward. Often AI art is simply described in simple terms, and words such as dreamy and surreal are common. So having artists jump in and play with the tech, using it for unintended experimental uses, essentially serving to this more social transformation of the technology is something I agree is needed and in logical next steps. I would say of the artists that we are working with, each has likely their own impression and then language or adjectives that they would use to describe their experience, which I find really interesting to hear about. I'd like to talk about OpenAI's generative pre-trained transformers. So the latest version of this technology or the app is called GPT-3. It's an astonishingly powerful text transformer developed by the nonprofit research organization called OpenAI. So simply put, GPT-3 has become popular for its capacity to complete texts and generate literature with minimal prompting. The model, the algorithm is trained on enormous amounts of text operating on technology, which you could say is equivalent to next word prediction on say, a smartphone. The training data itself is made up of everything from Wikipedia entries, ebook archives, academic journals, as well as the bulk is from social media and web-based user content. So I'll point out that this is where some ethical issues may arise, such as like a potential towards bias in the output of the transformer. And that's what we refer to this as a text transformer. So GPT-3 Access, the newer version, it's reserved to approved researchers, and I'm not an approved researcher. It's with this technology that there's been a great threat identified for potential generation of fake news articles and such, and there's a real cause for concern, or like real effects could have on world politics and economics, for example. So, but anyone can get a feel for what it's like to write using one of these transformers by visiting the previous version or a scaled down version of the GPT-2 algorithm. So the link for that, I'll paste it in afterwards, but it's called huggingface.co. You could probably see it. Yeah, I'll paste it in afterwards. But looking at GPT in context of publishing is a great example of how books may be conceived and produced in the future. So we just actually watched this clip for David Jahav's work. I'm going to just play it again and speak over it, maybe scrub through a little bit. Apologies, David, if you're watching, but so in 2019, we published this book for David Johnston called Rewrites. It was presented in our exhibition called Latency and released a work. David wrote this with the GPT-2 text transformer. Essentially, he prepared an input corpus of literature to train the algorithm he's working with. He goes on to mention the various tech and applications used to create this, but essentially you can imagine just collecting enormous amounts of lit, putting feeding it into the machine to train it, and then generating out hundreds of thousands of pages of generative poetry. I think he mentioned 200,000, and it should say here exactly. So he went on to spend a year editing this down in what we, in this reductive manner, or what we could call deletionist manner.
these captures here of the video are actually captured from when he's editing in the morning. So some of it is sped up, but it says about 120 hours of capture we used here for the installation. So we were projecting this down, as you'll see, we're projecting this down on a tabletop with the box set there. I really enjoy watching this and hearing how he speaks about it. Just this word carving, for instance, like relating the body work to a stone and then to go in and chisel away and remove this like deletionist process. Mind is hammer, I carve. David's definitely a mentor, and yeah, definitely been following his work and is amazed. So it's a real privilege to be able to publish and work with David on books. Also learn from him as he was a visiting artist at the Concordia Computation Arts program in which I'm enrolled. Here's the view of the installation. So you'll see that box set. We actually made 12 of these boxes. That was about 6 months of prototyping, building, but finally, yeah, we were really happy with this finished set. And each of those volumes there represents 1 month's worth of editing. There's also an installation here, more of an interaction, where each line, like lines of text, were possible to show. With the movement of the fingers, you could actually see each of the lines moving, and you could essentially rearrange and create new meaning. We hosted a reading here at the space, and it was incredible. At one point, everybody was asked to open up their phone and play the first song that was automatically played. So all of a sudden, a cacophony of music was playing, and he proceeded to read over top of that. So we do have a softcover version of this. There's the full box set. The soft cover includes a number of reviews and commentary from about a dozen writers, and that's available on Anteism. Both are actually available. Well, so this idea of a knowledge engine, which I kind of relate to the GPT-3 as being such. Yeah, a knowledge engine, the idea of a machine that can generate language and books has been around for a long time. The first references I've came across were in Jonathan Swift's Gulliver's Travels, where a knowledge engine was operated by dozens of hand cranks and shifting characters. So this illustration from the book shows, but each of those on the perimeter, those are the hand cranks there. And I guess a whole team would gather around and turn, and all of these frames, all of the various tablets there would shift around. And that was how they would generate new language, new texts, or what have you. Another popular example are the rewrites. The novel writing machines called the rewriting machines in George Orwell's book 1984. That was published in 1948. So imagine that the GPT-3 engine, imagine loading it with a training data of tons of psychonautic 70s literature, holistic wellness texts, meta self-aware fringe science, and cosmology text as a corpus for training. So this is what artist, curator, and educator Kenrick Alado McDowell did in the first half of the pandemic in 2020, which used to write a book called Pharmaco AI, which was published by Anteism Books last fall. So using the algorithm as an experimental conversation partner, Alado McDowell wrote this book over 2 weeks in a writing process that you would equate to like musical improvisation. The formatting of the book is really incredible, as the voice and narration alternates between GPT-3 output and then Kenrick's. So as you're reading along, it's like a progressional work that changes, and both of their styles start to evolve throughout the book. What's really fascinating that I found is that the algorithm gradually resolves and it starts to adopt Kenrick's style
increasingly from like chapter to chapter. And similarly, at one point, Kenrick notes that he's begun to think and even dream, having dreams in the algorithm style. So they begin to converge, and it almost has like this unified voice at the end. But I definitely highly recommend picking this book up from Ignota. It's a small soft cover textbook. It's really an incredible read. Another writer, an artist, and futurist, Aram Sabeti. I've only just found his work recently online, but yeah, he's an artist futurist based in San Francisco who shared some examples of working with GPT-3 on his website. So in this one example here, after a couple hours of adjustments and training, he manages to have GPT write Dr. Seuss poems about Elon Musk. So after first feeding and training the algorithm with text from both Dr. Seuss and media coverage of Elon Musk, he trained the algorithm in both the pattern, language, and styles of the two topics. So from here, Aram didn't write a single word except for the bolded prompt that I've added here. So with this prompt, it starts the machine into motion, and it can just continue on, assuming you have the cloud credits and the budget to pay for this computation. But so I'm going to just read the prompt here. Here's a short rhyming poem by Dr. Seuss about Elon Musk's company Neuralink, which is building brain implants to achieve symbiosis with AI. It goes on to the output. I have a friend, Elon Musk, who wants to join our brains to AI. He thinks that humans can't compete, so he's going to use AI to cheat. They want to build Neuralink to link us to the AIs, save humanity from its demise. They want to put an AI in your brain. They want to use neurons as a frame. They want to save humanity. If you can't beat them, join them. The full Dr. Seuss inspired Elon Musk text is actually available on the site, and it's much longer. So, but this gives you an idea. Another great text Aram posted was a fake generated dialogue between Jerry Seinfeld and Eddie Murphy about living in San Francisco. So his prompt, again, it's on the left here in bold, and reads, transcription of a stand-up comedy routine by Jerry Seinfeld and Eddie Murphy about the problems San Francisco faces with soaring rents, crime, and homelessness. So this prompt kind of sets the stage for what the GPT is going to write. It's already been trained on both of their styles, and then it's given the topic and the prompt here. So it goes on to read, the original generated output is quite long. It starts Jerry talking about watching people get stabbed, and Eddie says, well, I don't think it's that bad. Jerry responds, no, it's pretty bad. It's pretty bad. So like, as I'm reading this, I genuinely hear their voices in my head. GPT is picking up on their individual speaking styles and patterns and the language and grammar they use, then just generating it on demand. So I think like Aram points this out, but the implication of this tech on arts and culture, literature, cinema, is mind-boggling. Aram leads us to imagine a future where books, movies, content is all on demand and generated to our personal style parameters. So thinking of like Amazon or YouTube and the algorithms and, you know, what our parameters are, what our interests are, it's like suggesting, you know, customizing the content and what we consume. So this is going way farther in the same respect, to a point where you could potentially have a book made for you, and you determine what style you want it to be read in, what setting it is, who the characters are, if you want it to be funnier or sad or whatever. So there's these weird permutations of content that could happen or be allowed to happen if you chose to be. As an author, you could potentially choose to release a book that could be read in a parametric fashion where the reader can choose all these different ways of reading it, which is just wild. That applied to cinema, to all kinds of content. So yeah, moving along, I'd like to introduce a term called machine books, which I understand was coined by artist Gregory Chatonsky. I've been using this to refer to the book works and prototypes I've been producing in my personal research. And
within Concordia's Computation Arts program. And that's, yeah, for me, machine books is a good working term for describing book works with combinations of AI or mixed reality, where computation is required to in either conception or the experience of the book itself. So Jonathan's AR books with Wuxia, for example, I mean, perhaps we could mention this or refer to this as a type of machine book, you know. Yeah, some of the questions and theories I'll just share here that, I mean, this is more related to my studies within academic studies. But yeah, so some of the generative questions I'm working with, like how can machine learning be used to transform independent publishing? I mean, the topics I'm reading into here, processual, post-digital publishing, writers such as Alessandro Ludovico, Nora Khan, Amaranth Borsak. Another question is, how does it feel to collaborate with artificial intelligence? And in this respect, I'm reading into computational creativity. You know, known writers such as Margaret Bowden, or the contemporaries Kenrick McDowell, Kevin Kelly, and Ahmed Al-Gamal. Finally, one of the main questions too is, how might machine intelligence offer solutions for post-consumer waste? This is a personal question that I've been working in through my interest in developing materials, new materials for bookbinding. So like almost two polarities my research, but how can, yeah, I managed to bridge them and ask how can I use GPT-3, for example, to help propose new methods for transforming waste materials for books. As far as framework and theory behind that, I'm looking towards Carolyn Strauss's slow design principles and weighing and striking those against hyperproduction, ideas of this term hyperproduction, which Gregory Chatonsky implied, and hyperproduction being like this idea of, like, say, the GPT-3 that can just continue to produce and produce and produce, and this like wealth, or like the incredible potential to just generate endless amounts that we could never potentially even read. So that being hyperproduction, and then slow design principles, and slow design being really just like this approach, just like stopping and like considering each movement, each next step, you know, implications, materials. So yeah, that's just kind of a bit what my reading list looks like for my academic studies right now. If anybody is into noting down some apps and some web-based apps, I would suggest some good applications here, which I'll quickly go over some of them. So I've just noted a few here. Runway ML, it's a platform, super user-friendly. It has a visual basic interface, it's open source. It really operates in this drag and drop approach where you can combine algorithms, you can adjust parameters, and you can sequence various algorithms in, essentially like daisy chaining various algorithms together to have them do what have them achieve some sort of goal. So it works on cloud credits, so it can easily become expensive, but there is a lot of free kind of model or algorithms that you can go in and use and achieve something there without having to tap into cloud credit system. So yeah, it's a cloud-based developer center where you are essentially at the controls of whatever processing power you need and are willing to pay for. Playform is a fun one. It's a scaled down application built on top of Runway, much like many of the other web-based API that you can find online. So yeah, I would encourage having a search for Playform, having a look at Runway. Playform is really simple, quick to use, by the way. Here's a text to image generator. So this you could just search text to image generator. I think, yeah, generative engine, this one's called, again, built on top of Runway. It's a simple lo-fi. Really gives you the feel and the idea of the effects here. So this one here, it's developed by Deep AI. It's pretty buggy, and as an algorithm, it seems to have been trained using a lot of photos of dogs and spiders, which continually start to appear. But as you can see, like in the text window that you wrote, the text I wrote was a cup of coffee, and there we go. This kind of gives me definitely gives the impression of a cup of coffee here. It's quite fun to play with. So yeah, another similar one here. Or maybe, yeah, this is
Oh, this is still the same application here. Another text image. I'd really like to see this with spoken word, but here I'm typing in. And what's interesting about this is it actually in real time, it's forming the image as quickly as you can type. So every word, every letter even is starting to change and influence what the image output is. Image description API. This is on Google Cloud, and Jonathan mentioned this too, but essentially like using computer vision to look at an image and name it and pick out things and identify objects. This you could find through Google Cloud Image Description API. If you search for this, you're going to come up, and it really is fun to just play with. And there's a lot of applications and technologies that are operating with that function there. Now, I mentioned Gregory Chatonsky. He's an artist researcher at Paris 8 University, and he actually taught at UQAM. So we've published a couple books for Gregory and followed his work for a number of years. And Gregory introduced us to these concepts or these terms for working with AI, these terms induction, completion, and transduction. So induction would be feeding the algorithm with a data set of thousands of images or text files or what have you. So this idea of taking your content and passing it over. Completion is where it starts to process through and build this latent space, as we say, and continuation, also this term continuation, where it takes what you've given it and it continues and it builds on top of that. So yeah, the machine essentially builds its own logic around this token that we've given it and proceeds to offer generative latent space of possible artifacts. And it's like, you just kind of push it and it begins to walk. Transduction is another term that he's shared. And this is the idea of taking the output from one and passing it to the next. So whether the image API, the image descriptor, or the GPT-3, you could essentially activate a feedback loop, taking one to the next. So with the slightest prompt, a phrase, we can build that first image. And then we go and describe that image and build a text. And then that text, we take it to the GPT-3 and build a much larger text. And here we have this, you can see how that can kind of unfold. And yeah, it's really this space here that I think is really interesting and about was actively transforming both art, literature, publishing, and of course, every other discipline and field, as we'll see, I think. Now, hyperproduction is another term that I learned from Gregory through reading his works. And so here, we call these hyperproductive methods. In my research, I'm using hyperproductive methods to generate bookworks, which I'm going to go and show you next here. So this recent project of mine I've been calling Describing Machine Books. It's a collaboration with machine intelligence to create bookworks from post-consumer waste. It's also collaboration with artists Alexander Reben and David Jahav Johnston, as they have both shared the researcher access to OpenAI's GPT-3 text transformer. So the project had a particular material focus with the production of a master book, which I created to contain the GPT-3 text, the outputs that was delivered from David and Alex. And so in the spirit of the topic, I first constructed a master book entirely out of plastic, which I gathered from my family's household plastic waste. I then printed the generated texts that were produced by the GPT-3, which are essentially a collection of book descriptions, all incorporating different salvage materials or waste products. So this is an installation of view of the source materials. You see the plastic, the various plastic, recycling bin materials, and then the various products that were built with those materials. So I'm using, I'm going to show you a video next, but I'm using number 2 plastics, number 5, I'm using polypropylene. Yeah, about 5 different types of plastic were used here for this book. So I really had this project in particular, I really had 2 questions in mind. So how does it feel to
collaborate artistically with GPT-3. And that's, that's common across the field. I think that's like a very hot topic. Like how does this feel? Also, how might machine intelligence offer solutions for upcycling various post-consumer waste into bookbinding materials, like specifically? So before showing how I generated the content for the book with the GPT-3, I'll show a clip of the construction of the book and the steps I took, just to share this here. There's so here's some pans of the various plastics. There's the number 2, the number 5. These are just various densities of plastic, the same thing essentially. This is the precious plastics in Hochelaga. I worked with them to process. So here we're shredding and then heating and pressing using this book press, which we delivered. This is an old book press, and we use that to cure and cool down the material to have it nice and flat. So this here, the blue and white one, that's the final plastic board I used for the hardcover. This image here, this is PLA plastic from 3D printing. And so it's much more brittle. Didn't actually use this, but we did manage to get some really interesting like boards, which could be used as a book board. So these are close-ups, but you really maintains the details. Now, that last shot, that was a PET plastic bottle. I believe it's number 4. In any case, I found some instructions online on how to cut a thread and make a twine or rope out of a plastic bottle. So this ended up being the thread that would be used for the sewing of the binding of the book. So I know this is far from the technological aspects we're talking about today, but still I wanted to share this. It's my recent work, and go on to cut ribbons for the binding. I'm going to skip ahead a little bit here. There's polypropylene or plastic bag material here. So I took various plastics and these, you can iron them and actually make something that's almost like Tyvek if you take layers of plastic. So I was taking about 3 or 4 plastic bags, placing them together, ironing them, and fusing them together. And here I'd let them cool down, and I'd end up with this really interesting material. It's kind of has this like brain-like quality to it, but it's it has this strange papery feel. So yeah, this is a plastic paper. Often, there's the final book here printed on. I use a polyethylene ink, which is for plastic bags, to print the descriptions within the book. Now, I've been asked a number of times, like, oh, what are the fumes like, the toxicity of this? And I'd have to say, it's like really surprised at how like non-toxic and how little smell and everything came off the materials, like little to none. We still practiced like common sense. We used respirators, and then certainly like the process at Precious Plastics, they use a number of filters to capture any of the toxic fumes, capture those, and so it's quite a non-hazardous process altogether, which was part of the learning curve. Now, this idea for working with GPT-3 to generate material combinations for bookworks grew from an experience working on a book project this last fall, which was published by Anteism in March and called The Book 101 Definitions by Amaranth Borsak. This was a collection of concise personal definitions of what the book is or could be, and was gathered by Amaranth from a number of 101 publishers, artists, scholars, and people from around the world. In preparing for her 2018 book with MIT Press called The Book, Amaranth began gathering descriptions of the book from all the contributors, all known in the book publishing, literary, and artist book realms. So the intention was to survey their concise definitions of what a book could or could be, what it is, what it could be. So these definitions and others I created were used to test the training of the GPT-3 generative process and served for some of the earlier prototypes. So I'll show you a couple examples of output from the initial test with the GPT-3, which Alexander Reben provided me. So the collection there from Amaranth
that's 101. I went on to write another dozen or so, and Alex plugged these in, and the return is here. So an example of some of the returns, which I really went through and just pulled a few, but a book is a book. You can't do any of this without a book. You need a computer. Or a book is a container of thoughts, phrases, and emotions. And the very act of selecting a book and opening the cover is an act of co-creation. I'll just step back quickly and give you an example of the definitions here. Indigo Allegra, one of the contributors, wrote, "The book is a time travel device, allowing us to slip into the imagination of a future mind." So that's a real one. But then going forward again to the output, a book is a double-edged sword. It is a sword that can be used by any man to cut himself or his neighbor. A book can be a weapon. And of course, a book can be a good friend with words of wisdom, joy, and comfort. So like a lot of these are great and funny. I found like, I really noted that the success rate of how coherent the return texts were depended on how prevalent related content is on the web as the transformer was trained on web tags. So with this info, we can expect that a prompt with novel concepts, words or objects will result in incoherent returns and vice versa. The final list of prompts which I input GPT-3 for this final project were descriptions of specific artists' book works, which I structured to incorporate both industrial and domestic post-consumer waste materials. So these ones, I essentially just collected a bunch of artist book works through, like modern, like recent history, adjusted them so that materials were post-consumer, processes were book related or binary related, which I could. So for example, photos, these are the input, again, the induction or input I gave. Photos of cell phone stores on Jean Talon, laser printed in black and white on found plastic, bound between salvage sheets of PVC. I don't know if we could actually make pages of PVC. A book illustrated in watercolor on a paper made from rags, hung from a tree in a garden. So there's one where I introduced installation or presentation of the artist book too. Or finally, this one based on literature works by Dieter Roth, a book made like a sausage following traditional recipes and using proper spices, but substituting other books as the meat. The cover is a casing of salvaged translucent vinyl. The book measures 40 centimeters long, 8 centimeters thick, and it's produced in an edition of 50. This book will rot over its period of exhibition display. So that right there was a description of the Dieter Roth book, which I substituted just various elements. So the translucent vinyl, the various materials here switching out, substituting. So this, again, this is my input for the next step. So some of the completions that were produced from the textual prompts in the previous slide. So after establishing these parameters, the model could essentially generate an unlimited number of prompts, which you could then take to skim through and pull any which I find, you find interesting. Very similar, well, just like how David Jahav did in the Rewrites project. So some of the outputs here: a book of poems written in crayon on recycled paper. The cover is made from salvaged transparent vinyl sheet. So, I mean, crayon, recycled paper, these are items that I never included in any of my inductions. So this is stuff it's generating. A book with a selection of photographs of the artist made from sheet copper. The book has a black fabric spine and pages of pressed natural fiber ink. A book made from a stack of hand-torn pieces of textiles stitched together. The covers are sewn stack of old silver foil lids from HP sauce tins. In any case, such a huge wealth or a huge collection of these, or as many as you would like to output, you go through, and the idea was that I could select some of these and build them, go ahead and build them, or even just keep my eye out for the materials, like the HP sauce tins, the foil lids. Like, gosh, this might take 20 years to gather, or just, well, to find those just by chance and collect them slowly. Like, this might take a long time. And kind of the idea with the project is not to force or put any demands on a system to create the materials. It's really like to use post-consumer waste to really, what's in the recycling bin, what's in the trash, and to make books with those.
So I want to just show this card deck created by Brian Eno and Peter Schmidt in 1975 called Oblique Strategies. So it was intended as a tool to promote creativity and lateral thinking. In the event you were suffering from creative block, the idea was that you could pull a card from the deck with different phrases, prompts, or instructions, which could serve to reframe your problem, help provide another approach. So you could pull these and until you get to one that gives you like an aha idea, and then you can, continue working. Some of these would be even like take a nap or go take a break, but or just like a word, but listen to the quiet voice, be dirty, give way to your worst impulse. My experience working with GPT-3, albeit in a very limited capacity through David and Alex, it left me with a somewhat similar feeling of working with this card deck. Like surprise, a rich sense of renewed creative options, and this impression of working in a random chance operation. So I'd like to begin to move away from this material book form and introduce augmented media to the machine books. And speaking of that, so when thinking about augmented reality in books, I found this graphic of the book physicality continuum by Raphael Grasset to be fun to look at. So here we have on the far left side of the scale, we have a virtual book. So one that you would view entirely in a virtual space. Everything is virtual there. But is it a book? Sure, it's still a book. A virtual augmented book. So what we'd say the traditional AR book, with the pop-ups, embedded 2D or 3D content. So that's a bit to the right towards physical. We're introducing a printed book, but using image recognition, QR codes or whatever, we're bringing in digital content versus the mixed reality book. Essentially the same thing, but you're starting to look, it's more the 2D aspect where it really does take the physical form of the book. So more of 2D elements we're showing. And finally, of course, just the real book. No mixed, no AR, but there's the physical book. So yeah, this I found recently, this physicality continuum for books. I thought it'd be fun to share. So at Anteism, we published a number of augmented books and tested or developed more. We have a couple applications which we've actually let go stale or abandoned because we're not developers, but I wanted to show this clip here. Shows a couple of projects we did around 2015, 2016. So this one's just a test. That's Glenn Lemusurier. You may recognize his works from the Mile End, his steel sculptures. So we took the sculpture, which was a tabletop, and we did a photogrammetry scan to capture it, and then we show it using the image recognition as a target in the book. This one here, Francis Adair Mackenzie, writing contribution from Alicia Piercy. Every single page or artwork in this book had an overlay of classical animation. So we only did about 50 of these books, for example. And we'd really love to release another one of these sometime with Francis. So I see those media, I mean, the GPT-3, the various machine learning and generative tools that I was showing, I see those somewhat converging with AR. And to illustrate how that may work or how I imagine that to work, I made couple of video prototypes, and I should warn up front that these are pretty janky. These are my own personal works. They don't reflect on any of my partners or the authors at Anteism. But the basic idea began with the idea of augmenting previously printed books to include open annotation, digital marginalia from other readers, revised content, updates, dynamic content, and hypertext. So like taking, what we know of, what we've seen and been using in AR books, but applying that to pre-printed, like previously printed books, not necessarily making a new book, but just taking from the archives and augmenting those. So I'm not a big fan of using a device to like look through
at a book. Like I find it awkward, and like a layering of media like that, I'd really much rather just have like my reading glasses. You know, both my parents wear reading glasses. I never have, but if I did, it'd probably be because they show me this augmentation. You know, I'd really look forward to something like that. In any case, I feel like when I think about AR books, I imagine them for this future where we have these wearables. So, so yeah, with the use of like a networked reading glass, I think virtually all books and print media could be or will be augmented, and then essentially bring new life to archives, libraries, book collections, you know, and give a new value to like what is seemingly like devalued archives. And like, you know, entire huge collections are being pulped and thrown away in landfill. And if we were able to augment these old books and bring other people's comments, and you'd be able to, you know, you'd have it's breathing new life into them. It would be, you know, just create a whole new dynamic layer over this previously printed work. To kind of illustrate that, the sense, and like give you a sense of the interaction, there's a Whole Earth catalog from the 70s that I found, which I tried to show how it might work with like an updated content. So this I just did with projection just to show, and it's like illegible and grainy and all, but it kind of gives you this idea of like, oh, like here's some comments popping up on the side of the book. Like here's some activation, some revisions, you know, or like, oh, this product isn't available, but like here's the URL and the link to go find the new one. It really is just sketched out here, but you know, this and using projection, but that's kind of what I'm getting at. You know, like taking this older content and using AR to update it and not have to reprint it, and like bringing value to those old books, or making artist books out of them, taking old catalogs and subverting the content using this digital layer. So another application with this kind of the idea of the network reading glasses could be a variation of mixed reality book design and editing experience, where work could be accomplished quickly through a combination of natural language processing and gestural interaction. So the idea for such an MR workspace would, for its interface to work over top of like, say, like a blank bulking dummy book, this blank book where it's integrating cloud computing and offering content generation via like neural networks and whatever, you know, AI content generation right there in front of you. Functions for working with existing publication include, you know, offering like providing markup, adding additional pages, revising content, you know, producing marginalia. So again, I'll show another loose, very loose video prototype to show kind of what I'm meaning. I'm going to cut the audio because my voice is in there. It's kind of skewed. But here it shows like, this is say in a prototype. And instead of working in design, you're working directly on the page. Like, oh, I want a text frame here. I'm going to nudge it with, you know, by hand, dropping in, you know, and even speaking into that text frame instead of typing, or like conversing with, oh gosh. Sorry for the production quality on this here. So yeah, as you see, like that first section was an unfinished poem that I found.
I plugged it in. As I'm reading it or as I'm typing it in, it's generating, the image is changing as every word is added. Whereas on the completion or the continuation, as you would say, it's taken that first part of the text, which I pasted into the GPT-2, the Hugging Face. It takes that and then it continues to write. So that second half where the Ghost Bunny or the language assistant is speaking, that's actually a text generated from the GPT-2. That's the continuation text. And the image, I allowed it to just continue. So the images is continuing to generate versus like as a result of the continuation. So I have a few slides left here, but yeah, kind of closing that topic. I feel reassured by this quote by Richard Harper. It says, "The future is HCI, not AI." So we're currently living through augmentation of human creativity, not specifically artistic, but general human creativity, which is widely expected to provide breakthroughs across like many fields. So how we grow to understand and develop new approaches interacting with AI will prove to carry the technology forward while at the same time transforming creativity. So that's an idea from Richard Harper's HCI and AI texts. As an independent publisher and book artist, so these ideas really build my anticipation of the continuing evolution of the book, both like its conception, authorship, construction that we're living through now. Some suggested reading. I'd like to recommend these two books, which I feel are both excellent places to continue reading on the topic if you're interested. So the first is The Book by Amaranth Borsak. Again, it's published by MIT Press in 2018 as part of their Essential Knowledge series. The subtitle or tagline for this is "The book is object, content, idea, and interface." So Borsak questions, what exactly is the book in digital age? Delves into the history, future, and idea of the book. Considering the book as object, content, idea, and interface, she shows that the physical form of the book has always been the site of experimentation and play. So the second book here is Anomalous AI, published by Ignota Books, again, edited by Ben Vickers and Kenrick Aledo McDowell. So this book shares a broad range of perspectives that explore the question of what AI has been, what it is becoming. It's full of great illustrations. The atlas presents key ideas or texts on modeling, prediction, automation, brings together stories of science fiction dreams and human knowledge. So definitely recommend reading this. It's a great collection from different writers and thinkers. And it's very current too. This is released in the fall. So we were super fortunate to hold an exhibition at our gallery space here for Amaranth Borsak. It was curated by Anteism's Maya Donnelly. It was titled Books in Many Hands. And the show featured a number of Amaranth's augmented and technological artist books. So there's actually a great 45-minute talk on our YouTube page called Anteism Stream is our site. So I invite you to watch that, but you really get a good look at every single one of those books, a number of them augmented or deletionist and collaboration in some of them. And so yeah, great conversation between those two on YouTube. And I think I have time here. I just wanted to give you an idea of our space here. We have both a gallery and a book bindery. So I'll give you a quick tour. First is the bindery. It's in the Bovril building on Park Avenue in the corner of Van Horn. It's within the Atelier Créatif Studios. So the space is operated by our commercial book printing company, which we formed in 2014 called Book Art. So through Book Art, we provide book design, printing, and binding services. So in the space there, as you see, we bind books in runs anywhere from 1 to 100 to 500 copies. But most of what we're doing in the space is prototyping and doing small additional work for Anteism. I'll just maybe skip through this video, but it's a look at the process and the production in the bindery here. This is constructing a hardcover, running the material through, using various machines to place the boards and then turn in the materials.
This is Maya Donnelly working here in the bindery. So moonlighting, well, both as a curator and book artist, and but also bookbinder. So yeah, there's some, we'll see some images here from a recent book for Gab Bois. This is an edition of 80 books that we're constructing. And here you see the vacuum form cover is what we're placing on the cover. So there's a long process to make that, an exploratory experimental process. But Gab really wanted her book to be like an iPhone. So, and she wanted her face to come through the phone. So iPhone was the inspiration. Face coming through the cover was kind of this material challenge, how to build that. So that's a recent book you can see on our site. There's a sewing machine, that's a book sewing machine there that we recently picked up and have been adding to the arsenal of equipment. There's an older one there that we've bind with as well. Foil stamping, lots of traditional techniques we're doing in the studio there. It's actually only about 800 square feet, so it is really quite full with our equipment. Yeah, anybody is more than welcome to visit the bindery. If ever, please reach out. So as an arts publisher, we've always been more drawn to presenting our books in gallery settings over bookstores. And so somewhat of a dream come true. We managed to get occupancy in 2019 of this once derelict space and built ourselves a big gallery and a studio where we could prepare exhibitions on publication arts and new media. It's located in, I guess you'd say, the Mile X district. We're on Beaubien, corner of Du Rocher, by the old CN rail yard or the new Mill campus, university campus. And we're actually only a block away from the bindery. So if you do come and visit, please come visit both spaces. In the photos here, you see before and after shots of the space. And yeah, we did those renovations over about 6 months, and we continually sort of are working to improve. The main gallery extends about 100 feet of exhibition space, bisecting the space lengthwise. On the opposite side of the big wall, it's arranged more for presentations and media arts, and recently been adapted into a live streaming facility where we have been collaborating with artists and other publishers in order to do readings, show performances, and such during the pandemic. The gallery allows us to be both present, both to present our new titles and then expand these into exhibitions. So this show we have up at the moment is called Telephone Paintings. We're happy to be able to share the space with community of artists and local independent publishers. And yeah, we've done, the Volume Art Book Fair. We'll be doing this again this year. We're looking forward to a collaboration with TOPO in the future here. And just generally, like, anything that we can do to support local publication arts community in the space here. That's kind of the mandate and mission that we had for the space. So yeah, please, that said, please reach out if you're looking for a space to hold your book launch. You're more than welcome. So yeah, on that note, I'd like to thank Michel, Gabriel, everybody at TOPO for inviting me to speak, and then everybody who tuned in today. So je passe les paroles à vous autres. Merci encore. Mais merci beaucoup, Harley. C'est vraiment super. C'est vraiment intéressant de voir l'ensemble de la réflexion que vous menez, que tu mènes personnellement, mais aussi que vous menez au sein de Anteism Books. Il y a des choses, mais c'est étonnant, les études à Nantes, mais ça, c'est un commentaire personnel, là. Mais Nantes, on a, à TOPO, on a un collègue qui travaille beaucoup autour de la littérature à Nantes et avec qui on développe un générateur d'animation typographique qui s'intitule l'audiographe. Et cette personne-là, c'est Michael Lafontaine. On développe ça avec Rhizome de Québec. Donc, c'est le parallèle avec Nantes. J'arrête ici. Il y a une maison de la poésie à Nantes aussi. C'est quand même étonnant, c'est quand même rare. Je mentionnerai aussi l'idée de... Ça, c'est vraiment intéressant. Le how to push the technology to non-technological artists.
Donc, comment est-ce qu'on rend accessible la technologie à des artistes qui ne relèvent pas du domaine de la technologie? C'est particulièrement pertinent pour le milieu de la littérature parce que les gens qui écrivent. Donc, on n'est pas dans la programmation, on n'est pas dans le développement technologique, on n'est pas dans... ça, c'est il y a un passage là qui est intéressant parce que moi-même, je suis un auteur, mais moi, j'ai fait le passage vers la technologie, mais je ne suis pas non plus complètement technologique. Donc, finalement, je suis devenu producteur, mais je suis un auteur à la base. Mais c'est intéressant de voir cette compréhension, comment cette compréhension des technologies peut être perçue par des techniques plus traditionnelles. Oui. Le même parallèle peut aussi se faire avec les arts visuels. Comment quelqu'un des arts visuels va aborder son virage technologique. Là-dessus, j'arrête parce que il y a tous les programmes de subvention, il y a toutes les questions reliées à la pandémie, etc. Il y a un autre truc qui était intéressant, c'est la génération d'images à partir du texte. Donc, on met du texte et ça génère les images. Donc, là, on est dans le génératif. C'est intéressant parce que au début, le génératif, il fallait imaginer le génératif. Donc, les premiers logiciels génératifs ont permis cet aléatoire-là. Et maintenant, on a une culture du génératif. Donc, on est rendu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'outils de génération d'images et de contenus. Et il y a une nouvelle intelligence de l'utilisation des outils génératifs et ça va jusqu'aux algorithmes de l'intelligence artificielle et les outils de l'intelligence artificielle qui permettent de générer les livres dont vous avez aussi parlé dans la présentation. Donc, voilà, je veux souligner ça. Il y a une autre chose aussi que j'ai notée, c'est le livre, le Oblique Strategies avec Brian Eno. Brian Eno, c'est un artiste phare, je pense, d'une génération genre des années 70, là. Mais toujours contemporain. Brian Eno a toujours été à l'avant-garde. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une intervention avec ce projet-là, article que vous avez présenté, Oblique Strategies. Là, il y a la question de aussi rendre toute l'accès avec la réalité augmentée au catalogue de All Earth Catalogue. All Earth étant évidemment un gros maillon écologiste américain, nord-américain. On pourrait aussi faire écho à Mainmise au Québec. Alors, si, par exemple, on rendait le catalogue de All Earth en réalité augmentée avec des solutions pour toutes sortes de choses ou des contenus augmentés, mais on pourrait faire la même chose avec Mainmise. Oui. Voilà, on fait le... Gros sujet. Gros projet, une autre subvention, ça va prendre. Une autre chose sympathique aussi, c'est l'idée, un autre enjeu, c'est la mise en valeur des archives. Fait que ça, c'est quelque chose que Harley, vous avez soutenu, notamment avec le All Earth Catalogue. C'est vraiment... la question des archives, c'est un gros enjeu et
un enjeu que permet, en fait, on a maintenant des technologies qui permettent de traiter les archives de façon différente. Ça, j'aimerais ça peut-être en entendre un peu plus parler. Ben oui. Je vais juste mettre dans le chat ici, là, voyons, à tout le monde, hypothesis. Si ça vous intéresse, la hypothesis, c'est une application, c'est plus dans la sphère académique, puis ça sert plus à tout ce qui est comme en ligne, des documents, des PDF, des sites web. Mais mes idées que j'avais prises là pour le marginalia, the annotation, tout le contenu de surplus comme par-dessus le contenu, là, l'idée, ça venait de Hypothesis, puis ils sont en train de faire ça, puis c'est une plateforme qui est accessible pour les chercheurs, les académiques, du monde de même. Mais ouais, cette idée-là, je pense vraiment pas comme c'est pas trop compliqué de mettre ça dans le augmented reality. Avec notre expérience avec genre des image targets, on prend un page puis on met ça comme c'est fait comme un QR code, mais c'est l'image. Donc ça rend comme un lien pour aller chercher d'autres contenus, d'autres numériques, des data numériques. Là. Donc, avec cette fonction-là, puis même avec sur vos cellulaires, je vous jure, la plupart de nos cellulaires, ils ont des applications. Moi, je ne connaissais même pas, mais quelqu'un m'a fait apprendre. Là, il y a une application de Google ou je ne sais pas quoi, mais c'est pour du monde qui sont sourds, like deaf. So, c'est un petit service qui offre, là, puis j'ai fait ça, puis j'ai regardé autour de moi, puis ça commençait à tout décrire qui était autour de moi. Puis j'ai fait ça, j'ai traîné ça sur une image de texte. Bon, ça a commencé à lire le texte, puis ça a même allé chercher c'était quoi le texte. Donc, avec cette technologie-là ou cette capacité-là, ça veut dire qu'on peut aller chercher tout ce qui a jamais été scanné ou enregistré par genre the Gutenberg Project ou Google Books. Comme il y a tout un monde d'archives numérisées maintenant, comme on sait, là, pour tous les livres, mais tout ça, ça rend comme des tags pour aller chercher, pour nous dire c'est quoi qu'on regarde, c'est quoi de cette archive-là devant nous. Est-ce que ce livre-là qu'on a trouvé, c'est quoi le rapport, c'est quoi le sujet, qu'est-ce que le monde a dit de ça, puis c'est quoi l'importance. Comme ça peut, moi j'imagine de prendre les augmented pour aller chercher puis faire cette réalité-là. Là. Ouais. Ce serait vraiment le fun, je pense. Bien, c'est un enjeu de... Hey, bon, moi, je laisserai... j'arrête de parler. Bon. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions peut-être? Puis sinon, Michel, évidemment, que vous pouvez continuer votre discussion, mais c'est une bonne idée, effectivement, là, d'ouvrir la possibilité aux autres de poser des questions, si jamais il y en a. I will call you to print my new book, Harley. Awesome. No, I'm happy. So fun. It's very fun to see Harley. If no one ever, I saw the beginnings or maybe the half beginning of our Anteism, and I'm so happy that you kept this very straight line of inquiry and research. At the beginning, I remember my producer was like, "Oh man, this guy is an artist. Yeah, but he has a business model. Yeah, but it's research. Yeah, business model can be research, and you proved it, and you even grow." And I think you have a very serious client. I remember you did a project for NASA or for some, you did a project with a scientist. Don't remember. Gosh, this was back when we were in Clark, in this old school building. And no, that was super fun to meet you, Jonathan, come by and help with the Wuxia project. But I mean, no, super fun times, and absolutely, like we'd be more than happy to help do any more prototyping and such. Oh, super fun. So you were in this old school on Clark. Yeah, we've had a number of workspaces in Montreal now, but we didn't have a freight elevator, and it kind of inhibited or didn't help with moving equipment and paper up and down. So we've joined the Atelier Créatif.
Because Anteism is also like a real. C'est un éditeur de livres. On l'a vu, il y a une machine à reliure. Ben oui. Ouais, ouais. C'est quand même quelque chose. Ben, Alors, on parle de la reliure à la réalité augmentée. C'est particulier. Oui, mais on ne fait pas d'impression. On a essayé avec l'impression, mais non, c'est vraiment comme tout ce qui est manuel avec le livre, ouais. Mais pour nous, là, moi, je trouve ces médias-là, le AR, tout ça, ça fait partie de la construction. Comme quand on travaille le papier, le manuel, la construction du livre, du couverture, tout ça, mais le AR, pour nous, c'est juste une autre étape de la fabrication du livre. Ce n'est pas le contenu, mais c'est les moyens puis le média pour livrer ou pour partager ce contenu. Donc, ouais, ça fait du sens, je pense, selon nous. Mais je pense qu'on partage l'idéal de l'intention artistique. C'est ça qui nous motive. Je pense que c'est ça qui motive aussi Jonathan Bellil, qui animait le premier webinaire aujourd'hui. C'est ça qui motive les activités de l'agence TOPO aujourd'hui. C'est ça qui motive les activités de Anteism Books. Je pense que c'est la création, l'édition, communiquer du contenu. C'est ça notre motivation principale. C'est pas la technologie. Mais on est intéressé. Oui, mais tu as raison. Ouais. Tu as raison, mais j'ai partagé un lien dans le. Tu sais, moi, ça fait 8 ans que je travaille sur un projecteur qui est capable de savoir dans quel contexte il est. Est-ce que l'enfant est en train de lire un livre? Oui, le livre, il est où? Projette sur le livre, tu sais, puis ça existe maintenant. Là. Après 8 ans d'avoir parlé, d'avoir croisé les idées, puis ces gens-là, c'était des artistes aussi qui créaient Lightform. Puis 8 ans plus tard, ils n'ont pas lâché leur projet, puis là, ils ont sorti un projecteur complètement Minority Report qui coûte 1000$. Mais allez juste voir la vidéo de ça, là, puis le futur de votre maison. Si vous avez vu Blade Runner 2, ben, le projecteur là, dans la maison du gars, là, ça existe. Là. Ça existe à une échelle à 1000$. Fait que si tu peux te payer un projecteur à 1000$, tu peux avoir. Puis le projecteur, dans le fond, il te suit dans la maison, puis il projette en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, puis de où tu pointes. Ouais. Fait qu'il faut juste imaginer que la vidéo, elle te suit. Elle peut être projetée sur un livre, elle peut être projetée sur ta main. It's fucked up, but it's there. It's there. It's $1,000, but it's there. Incredible. Quand même pas si tendu non plus, tu sais. Mais je pense que ce que Michel aussi voulait exprimer, c'est que les technologies sont pertinentes à partir du moment où est-ce qu'ils répondent à une intention artistique. Sinon, c'est juste de la technologie pour la technologie, tu sais. Mais je pense que dans les deux cas, Nathan et Harley, vous avez des pratiques qui répondent très bien à ces enjeux-là. Mais le point que je voulais faire à Michel, c'est que je suis d'accord que c'est pas la tech, mais il y avait une expression qui était de Mark Weiser, it's like usage will give meaning. So technology won't give itself any meaning unless the user, like us artists, find new usage to it. And the usage will ultimately find the real meaning of that tech. Like, how do we use it? Like microwave, the way we use microwave today is better than in the 70s where we killed Russian with it. But it's true. Like we sometimes we invent technology and then it's get diverted by artists, hopefully for the better. More diversion. En fait, on réinvente en temps réel à travers les nouveaux médias puis les médias de communication. On réinvente en temps réel les méthodes de communication, de contenu. Une œuvre artistique doit être connectée aux médias pour quelque part exister, là, à moins qu'on veuille vraiment faire un livre déconnecté des plateformes de diffusion. Là. Mais c'est ça, avec Anteism, vous avez comme... c'est intéressant parce qu'il y a le côté vraiment manuel, fabrication, l'atelier, puis il y a la technologie et cette espèce de formule hybride aussi de modèle d'affaires
Là, Harley Smart poursuit aussi une démarche de recherche à travers l'université. Donc, il y a un partenariat, il y a des liens avec l'Université Concordia qui a le département Arts et Technologie. Donc, qui est très, très actif dans le milieu de la création numérique parce que ce maillage-là entre les arts et la technologie est très présent à Concordia, ce qui manque à l'Université du Québec, par exemple, parce qu'il n'y a pas le maillage art et technologie. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'Université du Québec en ce moment, là, mais en tout cas, moi, je trouve qu'ils ont raté le coche. Puis, quand on veut aller en création numérique, c'est à Concordia qu'on va. Ouais. Ouais, je pense que c'est connu partout un peu. J'avoue, Concordia, c'est vraiment fort dans ce milieu, c'est sûr. Fait qu'après, tout le développement, la création numérique, tout ça, c'est associé aussi à ce milieu-là. Puis, en tout cas, c'est un commentaire, ça n'a pas rapport avec ce que vous faites, vous. Mais en tout cas, on a bien hâte d'organiser le salon de l'édition numérique chez Anteism Books en personne. Je pense que ça va être un beau contexte de réseautage puis d'ouverture pour divulguer un ensemble de réalisations de l'ensemble des partenaires qu'on a réunis autour du forum Mutations et aussi l'ensemble des partenaires plus largement qui s'intéressent à l'édition numérique. Génial. Nous avons tellement hâte, là. J'ai une question qui est peut-être technique, là. Quand tu parlais du livre que tu as fait, en fait, celui à partir de plastique, je n'ai pas saisi combien de copies qui avaient été produites de ce livre-là. Puis, ma seconde question aussi, le texte qui est imprimé dessus, est-ce que c'était en sérigraphie? Comment c'était produit à ce niveau-là? Bon, oui. En fait, j'ai fabriqué un seul copie unique de cette-là. C'était juste un prototype. Puis, en passant, j'ai trouvé un éditeur, je crois que c'est de l'espagnol, qui a sorti un livre. Puis, je pense qu'ils ont ils ont fait un tirage de peut-être 1000 copies. Puis, toutes les couvertures étaient fabriquées un peu dans la même manière avec les plastiques. Puis, c'était tout le plastique récupéré d'une rivière en Pérou. Donc, c'était une rivière très polluée. Puis, on ramassait ça. Puis, c'était une grosse affaire. C'est clair, ça a coûté bien plus cher pour fabriquer le livre de ceux qui ont vendu. Là. Donc, c'était subventionné, la production. Mais ça, j'ai trouvé après le coup. Là. Donc, quand j'ai trouvé ça, c'était après avoir fait mon livre. Là, puis, j'étais bien contente, mais un peu comme, OK, c'est fait. Tout est déjà fait. Donc, j'imagine que, en tout cas, ouais, par rapport à la production, l'impression, j'ai fait des maîtrises en Trutuk ou whatever, rubber stamps. Donc, j'ai étampé ça à la main. Puis, ça prend un encre particulier pour les plastiques. Donc, c'est juste, je suis allé chez Central Stamp and Die sur Saint-Laurent. Ça m'a coûté 80 $. J'ai fait un maîtrise gros de même, puis j'ai découpé ça dans petits morceaux. Donc, tous les petits passages, tu sais, il y a des petits morceaux de texte, j'ai découpé ça, puis chaque page, c'est un autre étampe. C'est un peu drôle parce que, dans le fond, avec tout ce que tu fais, la méthode d'impression que tu as utilisée pour ce livre-là réfère à les anciennes méthodes, ou presque, là, en fait, avec les anciennes méthodes d'impression, avec la typographie en bloc, en fonte, comme ça. Donc, c'est un peu drôle de voir qu'il y a un retour en arrière au niveau de la technique par rapport à tout ce que tu fais, qui est très avant-gardiste, là. Bref, c'est un super beau projet. Bravo. Merci. Merci. Merci, Isabelle. En fait, on va avoir beaucoup de plaisir à se rencontrer, tout le monde en personne, 3 jours de temps au mois de septembre, au mois d'octobre, si évidemment la situation le permet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai une question un peu plate. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, j'ai déjà fait un livre aussi. Je suis photographe.
artiste visuel, des fois, je fais du VR ou de l'immersif, mais surtout artiste visuel et photographe. Et puis, comme Jonathan disait beaucoup plus tôt, faire un livre, c'est un grand fossé économique. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour très peu de retour sur investissement. Et ça, éventuellement, ça use. Ça use l'énergie, puis la création, même l'envie de créer. Est-ce que j'ai un peu raté le bateau des récents mois, de toutes les annonces, de tous les budgets, vous, en tant qu'éditeur, en tant qu'agence, dans toutes les nouvelles mesures du CAC et du CALC, est-ce que le livre en art visuel, qui est un mal-aimé depuis des années, est-ce qu'il y a des nouvelles initiatives pour financer des livres d'auteurs, des livres d'artistes? Et si oui, est-ce que ça doit venir des artistes ou est-ce que ça doit venir des partenaires comme des maisons d'édition comme Anteism? Oui, mais je sais que comme artiste ou individu, là, je conseille souvent du monde d'aller chez le calque, chercher au provincial pour des sous, pour aller faire des petits tirages ou des livres d'artistes. Nous, on a commencé avec le Conseil d'art du Canada dans le 2006. C'est là qu'on a commencé le programme des Emerging Publisher Program. Puis ça nous a permis d'éditer puis de produire des livres, peut-être 2-3 livres par année. Ça a payé des frais de production, des frais pour des artistes, des royalties. Puis ça nous a vraiment aidé. Puis ouais, ça c'était peut-être pendant 3 ans. Puis il y a un gap de peut-être 5 ans, non, plus, 7 ans, on n'avait pas de financement. On avait juste nos moyens pour aller faire des livres. Puis c'est là qu'on est allé établir notre maison comme compagnie d'impression régulière parce que c'était la seule façon, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on produise nous-mêmes nos livres. C'est pour aller avoir, c'est pour payer ça aux des grosses compagnies d'impression, de reliure de livres, on n'était pas capable. Donc, au moins comme ça, si on fabriquait nous-mêmes, ça nous permettait d'aller faire nos livres, même si des petits tirages, au moins on pouvait les sortir. Puis, ouais, continuer d'éditer. Là. Là, on reçoit du financement Conseil d'art du Canada, mais c'est plus des projets, genre des salons, des expos, des collaborations ou des résidences d'artistes pour venir sur place puis travailler avec nous pour créer leur livre puis venir même faire la reliure ou production avec nous. Puis souvent, c'est des projets financés où il y a une présentation publique à la fin. Là. Donc, c'est avant, on allait chercher des fonds pour impression, puis on était vraiment poussé vers l'industrie du book trade, là, le marché de livres. Mais depuis, je ne sais pas, 5 ans, là, on a juste dit, OK, bye-bye au marché de livres. Là. On va faire qu'est-ce qui marche. Ce qui marche, c'est qu'on vend nos livres directs. On travaille avec Instagram, les médias sociaux. On fait tout notre fulfillment. On envoie, tout ça, on fait nous-mêmes. Sinon, là, on ne serait pas en business. Là. Ouais, ça n'a jamais marché pour nous avec des vendeurs de livres, des distributeurs. Dans le marché, on ne pouvait pas fonctionner. On était comme un peu trop tard. Là. Puis là, moi, je trouve, mon avis, ça marche. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Je ne sais pas comment m'impliquer dans le marché de livres ailleurs que la manière qu'on le fait en ce moment. Puis même là, c'est pas que c'est de grands succès, là, mais c'est un genre de sustainability qu'on a trouvé avec la manière qu'on le fait. Puis c'est vraiment un focus sur des petits tirages. Souvent, on fait 50 livres, 100 livres, 500 livres, mais avec en savoir qu'on est capable de les vendre. Là. On ne va pas aller imprimer des livres puis genre prier que ça va vendre. Like, we're not going to print books right now and hope that they sell or like guess that they're going to sell. Il faut vraiment comme une idée claire qu'il y a une demande pour un livre. Comme un peu de manière Kickstarter, mais juste une évolution de ça, genre, on va commencer avec un prototype, puis on va commencer un tirage d'une centaine de livres, puis si ça marche, ben, on peut continuer. On a tous les moyens pour les produire, donc c'est là qu'on va, OK, bon, let's go, on va imprimer un autre 200 copies ou quoi. Mais moi, j'ai déjà, j'ai mangé des gros frais de production dans le passé, puis je suis juste
incapable de continuer ça. Ça peut nous détruire. Là. On finirait très vite si on faisait des gros tirages. Mais j'aime j'espère que ça aide là. I like the question and the answer of Harley, but pense à Apple that said that the next iPhone won't be about screen, it will be about a camera that you have on your face. Fait que Tim Cook, il dit ça veut dire qu'on va checker autour de nous. Moi, je pense qu'il y a un futur pour les surfaces de livres ou les surfaces that you have to look at to see something emerge from it. Fait que c'est sûr que les gens qui savent faire des livres, qui savent écrire, qui savent... C'est important de lire un livre, là. En tout cas, je ne sais pas si vous avez votre capacité de lecture a baissé, mais j'ai recommencé à lire récemment, de réentraîner mon cerveau à lire plus que 10 ou 20 ou 30 minutes. C'est vraiment calmant de lire un livre. Ça crée vraiment un vrai sentiment d'intériorité. Puis je ne pense pas que ça peut disparaître. Tu ne peux pas lire un Kindle pendant 4 heures au soleil. Il va y avoir un retour vers ces expériences-là kinesthétiques de lire un livre. Puis si Apple, en plus, il pousse des lunettes qui peuvent augmenter des choses physiquement inertes, comme un livre, ben, moi, je pense qu'il y a un futur. C'est juste qu'on est encore trop tôt. Fait que, dans le fond, ta question, tu es encore trop tôt de faire des livres. Tu es trop futuriste, man. Faire des livres. C'est dans le futur que ça va marcher. Ça. Non, mais moi, j'ai vraiment l'impression que je regarde mes filles qui lisent des livres comme ils dévorent des livres, là, physiquement en papier. Fuck le iPad, ils jouent à des jeux vidéo sur la PlayStation, mais ils lisent des livres en papier. And it's the best. I think the kids are the future. Puis ta question, c'est vrai qu'on a tous perdu de l'argent finalement à faire des livres, mais qui n'en a pas perdu pour essayer de défricher un terrain, mais il y a quand même encore un besoin, puis une volonté, je pense, des gens. C'est comme un souhait poétique, on ne lâche pas à patate. Il y a sûrement quelque chose, une communauté. Il faudrait peut-être créer un mouvement plus clair, tu sais, qui... Je ne sais pas, Michel, si tu en connais un, là, mais... C'est comme, y a-t-il un mouvement qui défendrait l'essence du livre, ou la valeur du livre au 21e siècle? Ben, moi, je connais un élément clé qui est rassembleur. Ça s'appelle la dette culturelle. C'est le premier investissement qu'on fait où est-ce qu'on perd de l'argent. Puis, on finit par en gagner parce que c'est le projet sur lequel on a investi pour poursuivre plus avant une activité artistique. C'est un concept qui n'est pas vraiment documenté, là. Mais après, ça ouvre la porte à l'expérimentation autour des modèles d'affaires. Là, il y a Harley Smart qui a mentionné qu'il y avait eu de l'aide pour les éditeurs émergents. C'est intéressant parce que c'est quand le Conseil des arts du Canada essayait quand même de continuer d'avoir des initiatives financières pour accompagner de nouvelles organisations, mais il a été stoppé net par 10 ans de stagnation du budget avec le budget des conservateurs qui ont bloqué, à part l'augmentation dernière minute du Parti libéral là, de 25 000 $, mais ils ont été de 25 millions, pardon, mais le Conseil des arts du Canada a été menotté financièrement pendant un grand nombre d'années, ce qui a limité beaucoup d'initiatives. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles initiatives du Conseil des arts du Canada avec de nouvelles priorités, de nouveaux cadres. Je ne commenterai pas plus que ça, mais il y a quand même une restructuration là, des modèles de financement qui se passent, mais essentiellement, l'industrie du livre est financée par le milieu du livre à la SODEC, puis au Conseil des arts du Canada et du Québec par des initiatives individuelles. Alors, ça reste un champ nouveau. Puis le modèle d'affaires est toujours aussi exploréen. Est-ce qu'on vend du papier ou est-ce qu'on vend du numérique? On a eu divers exemples à travers le forum. On sait aussi que Anteism vend des livres. Ou est-ce que la question des livres chez Anteism Books, c'est pas entre vendre un livre à 17,95 ou 19,95. C'est vendre un livre à 15, 30, 60, 300, 1000 $.
C'est ça le modèle. Et, je veux dire, on n'est pas avec une édition d'art, on n'est pas dans le modèle à 2 piastres près, on est dans le modèle à 100 piastres près. Je pense que Harley pourrait parler de ça parce que le livre de réalité augmentée, le livre de littérature générative réécrite par Jeff Johnson, c'est 1000 piastres. Ben, c'est une œuvre d'art. Oui, oui. Ça se présente comme œuvre d'art, oui. Puis comme là, le tirage, c'était 12. Puis c'était pas par hasard, c'est 12 mois, 1 an de production, 12 éditions du livre. Là. Mais par exemple, oui, total, si on vend tout, ouais, on va avoir 12 000 $. Mais le fait qu'on a passé, lui a passé 1 an à travailler ça. Nous, on a passé 6 mois à faire les prototypes. Puis ça nous a coûté 6 000 $ d'imprimer. 12 copies, là, ça a quand même coûté 6 000 $. Pour tout imprimer la reliure, on a dû engager un autre atelier pour faire tout ce qui est comme cousu. Ça augmente vite. Là. Donc, dans le fond, ouais, avec les ventes du softcover, le petit livre de poche, on peut continuer de vendre ça pendant des années, c'est génial, mais pour rattraper, je pense on va bientôt avoir vendu la moitié des box sets, puis ça nous rattrape sur ces dépenses-là. Puis bon, c'est ça, comme j'ai dit, comme on a trouvé un moyen de sustain, puis c'est là, mais c'est vraiment pas des gros ventes. Il y en a d'autres livres sur notre site qui sont plus chers, mais c'est vraiment la même affaire. C'est des tirages de 50, 80, 100 livres. Puis, Gabois, par exemple, le nouveau, c'est 100 $ ou 130 $ par livre, mais ça représente des centaines d'heures de travail dans notre atelier ou des expérimentations pour la couverture. J'ai passé comme des semaines à faire cette couverture, par exemple. Puis les royalties, les sous pour l'artiste. Dans le fond, si on le vend à une bonne quantité, c'est génial. On peut payer l'artiste. Ils prennent... comment on fonctionne là, si on va aller faire le prototype, un copie, souvent, là, on va faire un copie, puis si ça marche, puis il y a du monde qui fait du pre-order, on a une idée de combien de livres on va faire. Ça prend quand même une idée. Peut-être Gabois, ce n'est pas un bon exemple parce qu'on a investi un peu, on savait qu'il y avait une demande quand même. Mais d'autres livres, c'est notre approche maintenant, c'est d'aller, on commence avec un prototype, on est capable de faire nous-mêmes, on fait ça comme mock-up en ligne, puis on prend des pre-orders. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de ramasser les fonds puis investir tout à fait ou perdre de l'argent avec l'imprimeur. Puis avec l'impression, souvent, tu as genre 30 jours pour payer. Donc, si on peut tout vendre nos livres avant d'aller imprimer même, on va dire, OK, bon, on fait le pre-order, notre livre, il s'embarque, il va être disponible 2 mois d'ici 2 mois. Donc, on ramasse des commandes pendant 2 mois, on va imprimer, puis on sait très bien comme on a un minimum de cette quantité de livres à vendre pour avoir un retour sur notre investissement puis pas perdre de l'argent. Donc, on a ça dans la tête. Puis là, c'est là qu'on commence à faire le pouce pour pousser pour les ventes, puis c'est plus par les médias sociaux, puis en vente en direct. Puis c'est ça notre système maintenant de publication ou édition. Ouais. Parce que là, par exemple, s'il y a des productions artistiques qui sont liées au projet de livre, est-ce que vous avez une structure qui lie la vente de dérivés, par exemple par exemple des photos? Est-ce que vous aviez des photos à l'exposition autour de l'intelligence artificielle chez Anteism Books? Il y a des photos qui ont été produites à l'aide de l'intelligence artificielle, des projets. Est-ce que vous êtes lié à ça? Parce qu'il y a Anteism Éditeur et Anteism Galerie. Est-ce que c'est lié?
Ouais, c'est la même affaire. C'est beaucoup moins organisé que peut-être vous pensez. Là, on est une équipe de 4, puis on fait tout. On fait le côté commercial, Bookart, Relior, on fait la conception, le design, la production, on gère l'espace galerie, puis on monte les expos nous-mêmes. On fait un peu de tout. Mais oui, on peut, si on est capable, là, on va aller vendre des œuvres, mais non, on n'est pas une galerie commerciale, puis on n'est pas en contact avec des collectionneurs. On n'a pas ce réseau-là pour aller vendre des œuvres. Donc, de temps en temps, on reçoit une subvention, mais sinon, là, oui, présentement, on a un rack des prints. Tu vois, il y a un bout de prints là-bas. Oui, ils sont à vendre, mais on ne fait pas des gros ventes d'art au même temps. Là. Ouais. Bon, mais on est solidaires de vous. On a aussi une collection de prints pour relayer à des installations qu'on a organisées à Topo ces dernières années. On en a vendu quand même. Donc, c'est très intéressant qu'on puisse faire équipe pour l'organisation d'un événement conjoint autour de l'édition numérique, plus tard en septembre-octobre 2021. Christiane, je pense qu'elle avait une question avant qu'on... Oui, si on a le temps pour une dernière. Oui, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre parler de votre modèle d'affaires. Moi, je travaille pour Alto, qui est une maison d'édition avec un modèle beaucoup plus traditionnel là, dans l'industrie du livre. Puis, vous parliez du fait que vous vendiez beaucoup en direct. Est-ce que ça se fait directement chez vous ou il y a des lieux en particulier où il y a vraiment un public pour ce travail-là? Oui, principalement en ligne par notre site web. Et, on fait la promotion, le vente, on fait la promotion sur les médias sociaux. Puis c'est vraiment ça. On n'a pas d'équipe de marketing, on n'a pas d'équipe de vente. On a déjà essayé ça. Là, on était en contrat, on a engagé avec une compagnie. On a plusieurs, on a un couple à Montréal. Mais ça ne nous a rien amené comme ça, juste pas vendu. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est notre faute. On n'était pas assez marketing, on ne leur a pas assez fourni d'infos ou de produits, de packaging pour aller faire la vente pour qu'eux, ils comprennent c'était quoi on faisait ou c'était quoi le contenu. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas l'énergie d'investir. On était en train de fabriquer les livres. Là. On n'avait pas le temps de être à notre ordi en temps plein pour faire le marketing. C'est pas notre affaire. Donc, ça n'a juste pas marché. On avait vendu peut-être 5 livres. Le livre pour K-Series, Making Pictures, c'est étonnant, ce livre, c'est incroyable. Dans ce milieu-là, c'est un des plus grands artistes et penseurs. Et ils ont vendu 5 livres à travers le Québec pour nous. Mais ça pose un peu la question de votre public aussi, parce qu'en fait, c'est beaucoup la communauté que vous avez bâtie autour d'Anteism Books. Et donc, ce n'est pas nécessairement peut-être le même public que celui qui va en librairie? Non, ouais, peut-être. Ouais. Puis comme nos ventes, là, ça se passe tout par notre site web, Squarespace. Je vois les achats, puis c'est quand même un monde, un peu un réseau partout, le monde qui s'intéresse à ces artistes-là, ils vont aller trouver en ligne. Puis c'est direct, c'est facile, mais on n'a pas nécessairement un public à Montréal. Puis, ouais, des fois, le monde, ils ont le choix de ramasser leur livre ici. Donc, oui, des fois, il y a des livres le monde vient chercher leur livre ici, mais sinon, on n'a même pas un permis de vente à livres ici à notre galerie. Là. On ne fait pas de vente sur place. C'est tout en ligne. Là. Merci. Ouais. Ça me fait penser, c'est vrai que vendre un livre, c'est toujours hyper difficile. Puis quand j'ai publié mon premier livre, c'était une maison d'édition néerlandaise, puis on a parlé de la mise en marché, du marketing. Il a dit, regarde, ton livre, ça va être comme tous les livres de tous nos plus grands artistes. On le sort, puis ce qui se vend, parce que l'énergie et l'argent qu'on va mettre dans le marketing ne pourrait jamais justifier la valeur ajoutée des ventes. Ça, c'est super intéressant comme constat. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est
Ben, surtout des livres d'art visuel qui sont plus difficiles ou qui coûtent plus cher, mais tu sais, la prévente est super importante, effectivement. Puis ce que tu as dit sur vendre 5 livres de quelqu'un de super connu, ça me surprend même pas, tu sais, malheureusement. Mais ça, c'est cette espèce de balance-là qui avait vraiment indiqué. L'énergie qu'on devrait mettre pour faire monter les ventes, ça ne serait jamais justifié. Ça, c'est fascinant quand même à entendre. Oui, je vais dire que K-Series, par exemple, là, le premier, comme là, on était à Los Angeles, on avait notre expo, on avait le sorti son livre, mais il y avait seulement 100 de copies imprimées à ce temps-là. Là. On n'avait pas investi, on n'a pas pris de chance. Même avec tout ce qu'on avait prévu, on n'a pas imprimé tant de livres. On avait fait une centaine de copies, peut-être 200 copies totales, puis on est allé là-bas faire le lancement de livres. Puis c'est seulement après avoir un engagement d'autres mondes qu'on avait bâti. C'est seulement peut-être quelques mois plus tard, on est allé imprimer 500 copies ou je ne sais pas, c'est un plus grand tirage. Donc, on n'a jamais pris, même là, on n'a pas vraiment pris de chance. Mais ce qui est le fun pour nous, c'est de maintenant travailler avec Casey pour aller faire une édition spéciale d'artistes. Là, on est en train de travailler ça, puis je pense qu'on va faire peut-être une trentaine de copies. Et ça va être un gros livre, un beau livre avec plein d'impressions spéciales, puis tout fait à la main. Puis, ouais, il faut que ça vende plus cher. C'est pas des prix qu'on est... le monde, il pense à un livre, ben, un livre, ça coûte pas plus de 20 $, 40 $ un livre. Un beau livre, c'est 40 $. Un livre de poche, c'est 20 $. Mais ça vient d'où cette idée-là? C'est comme le marché qui établit ça. Mais comme moi, je pense souvent, j'ai essayé d'expliquer du monde comme le premier livre, ça a coûté 10 000 $ à produire. Avec tout l'effort, tout le monde, les designers, les copy editors, l'artiste, toute la mise en marche, c'est ça qui coûte cher. Puis c'est seulement à 5 000 copies qu'on peut aller vendre ça à 5 $ ou 10, 15 $. Donc, c'est particulier. Moi, je ne suis pas vraiment... après toutes ces années, 20 ans en édition, puis le livre, là, je suis comme un peu démotivé en certains aspects, surtout avec l'effet que j'ai appris que la moitié de tous les livres qui sont imprimés ne se trouvent jamais dans les mains d'un lecteur. La moitié des livres finit jamais par même être sur l'étagère dans une bouquinerie ou comme dans une librairie. Ça se trouve dans le recyclage ou même dans le landfill. Puis c'est juste... C'est déprimant, là. Je ne veux pas contribuer à ça, là. Est-ce que tu penses que le on-demand, tu sais, comme moi, le prochain livre de Wuxia, I'm not going to see an editor, I tried. Tu sais, je suis allé voir même les 400 coups, puis c'est une super belle division, les 400 coups, mais tu sais, c'est comme, they redo your book because they have editors. Fait qu'ils voulaient réécrire Wuxia, le réillustrer. Je suis allé, it's done. Je veux juste un éditeur qui me dit qu'il aime le livre puis qui le publie. La réalité, c'est qu'eux autres, ils vont faire un choix aussi stratégique, un peu comme j'entendais une des collègues tantôt, je pense à Christiane, sur Do you know your audience? Fait que maintenant, moi, je vais on demand. Je vais l'annoncer, je vais faire un méga vidéo, and I'm gonna promote my book with a film, and then people will buy it on demand. Fait que j'aurais même pas de frais d'édition, même. C'est le client qui va payer l'impression du livre. That's it. T'sais, moi, j'ai abandonné l'industrie du livre, mais je vais faire des livres. But I'm going to use on-demand service like Blurb or... I know you could criticize it as an artist. No. Mais moi aussi, je veux pas qu'on finisse je veux pas qu'on finisse sur genre I'm so sorry, like this fucking industry is so hard to understand. Non. Non, mais on est au cœur de ça. C'est exactement le cœur de l'enjeu. Je veux dire, pourquoi faire 10 000 livres pour accumuler 100 caisses de livres? Mais le même phénomène, en passant, se passe dans les jeux vidéo pour enfants. Je vais juste faire un aparté complètement fucked up, mais moi, je suis chez Behavior, ils font des jeux d'horreur, là. Puis avant, ils faisaient des jeux pour enfants. Pourquoi ils font plus de jeux pour enfants? Ils font pas assez d'argent. Ils ne peuvent pas monétiser avec des kids. Tu n'as pas le droit de monétiser avec des enfants. Par exemple, l'industrie des livres pour enfants, je peux juste vous dire qu'elle est quand même en progression. Puis peut-être ça va être d'explorer les gens qui font des livres, de commencer à faire des livres pas juste pour les adultes, mais
un mélange, changer l'audience, viser les parents et les enfants. C'est clair qu'il y a un marché encore dans l'édition pour les parents et les enfants. Je Il faisais y a une aussi blague à part. le livre. Parce que le livre, c'est beau. C'est pas juste dans le livre qu'on coupe, on coupe tout ce qui n'est pas rentable puis qui vend à gros régime. Fait que, même dans les jeux, je disais, hey, je pourrais faire un jeu de Wuxia, il y a du monde qui me disait que ce serait plus préférable que tu fasses un jeu vidéo de Wuxia qu'un livre. Savez-vous quoi? J'ai fait plus d'argent en vendant des livres qu'en faisant un jeu vidéo. Fait que, dans le fond, la même réflexion pourrait s'appliquer à d'autres domaines. Tantôt, je parlais, je pense, avec Gabrielle qui me disait qu'elle connaissait peut-être quelqu'un en orthopédagogie. Ben, c'est un tout autre domaine. Puis peut-être les autres qui ont de l'argent. Puis c'est peut-être à cause que je visais l'espace public puis que je voulais toucher un grand public que je me suis trompé. Peut-être que moi, mon public, c'est dans le privé puis j'ai juste 10 000 clients. Mais 10 000 clients qui sont capables de payer 100$ par mois. Je suis en business. Fait que peut-être c'est juste la façon aussi qu'on saisit. Je ne sais pas c'est quoi la personne qui a posé la question sur l'audience, mais si ton marché, c'est 100 000 personnes, fine. Tu peux vendre tes livres à 10$. Mais si ton marché, c'est comme Harley, 1000 personnes, ben, il faut que tu fasses un exhibit space, puis tu crées une communauté, puis it makes sense at a certain scale. Mais ils sont 4. Donc, it's a really entrepreneurial mindset qu'il faut que tu ailles pour survivre à ça. Moi, avant que je devienne entrepreneur, j'étais artiste longtemps. J'ai mangé mes bas, puis j'ai découvert qu'il fallait que j'apprenne à faire des mathématiques, des budgets, puis un plan d'affaires. J'aurais dû le faire avant de faire mon projet. Là. Mais j'étais entouré de gens qui voulaient le faire avec moi. Fait que je pensais que j'étais dans la bonne direction, parce que tout le monde me suivait. Mais quand le projet ne faisait plus d'argent, là, tu te reviens, tu as tout perdu tes amis. Là. Ça, c'est une réalité que tu vis. Tout le monde te suit parce qu'il pense que ça va pogner. Puis là, le projet, il ne lève pas après 5 ans. Oh, là, tu te retournes, tu es tout seul avec ton inventaire de livres, puis tout ça. Peut-être tu te poses des questions sur j'ai-tu choisi les bons partenaires, j'ai-tu choisi le bon marché. Mais c'est des bonnes questions. Je pense qu'on apprend tous. Moi, j'ai appris plus en me pétant la gueule qu'en ayant juste des succès. Fait que pour moi, Wuxia, c'est un grand succès d'apprentissage, mais financièrement, Harley ou les autres que j'ai entendus, c'est sûr qu'il y a un prix à payer. Mais... Je pense que une fois qu'on a appris le prix à payer, je pense qu'on peut faire comme Harley. Puis ce que j'aime beaucoup dans votre modèle d'affaires, c'est que si vous l'avez reviré à l'envers, en fait, c'est que vous servez du processus de création de livres comme le but en soi, comme c'est votre rémunération, c'est l'objet de recherche. Puis moi, j'aime encore faire des livres parce que c'est là que j'apprends beaucoup sur mon sujet, sur mon travail, sur mon corpus, sur les différentes significations. Puis quand je vois là, je n'avais pas vu votre nouvelle galerie, mais j'ai trouvé ça super trippant parce que là, ça y est, vous avez tout l'écosystème, c'est là pour au moins pour que ça soit durable minimalement, puis que vous achetez une expérience qui ne serait pas achetable en faisant des livres, en fait. Donc, tout est recentré, tout est à l'envers, en fait, et tout le processus de création est là. Puis ça, je trouve que... En fait, moi, c'est la seule chose qui me tient même en création. C'est jamais la vente d'œuvres. On n'est jamais, Jonathan, on n'est jamais rémunéré pour tout ce qu'on investit, mais c'est l'expérience qui nous rémunère. On peut arriver à faire ça de façon... Si on peut faire ça de façon durable... C'est majeur ton commentaire parce que dans le fond, tout l'argent que j'ai vraiment fait, pas que j'ai investi, là, celui que j'ai fait a posteriori, c'était en parlant de Wuxia, en présentant des profs à des docteurs, à des chercheurs, en parlant à Michel, en faisant des conférences avec vous autres. Puis là, on est payé des miettes, mais toutes les miettes ensemble font un grand sens. À la fin, tu es payé pour le knowledge que tu as accumulé et non pas pour plus d'efforts. Moi, ça fait plaisir de parler de mon projet puis de connecter les neurones avec d'autres mondes. Puis je suis pas mal sûr que je vais avoir un projet avec Harley dans un mois. Là. Mais parce que je ne me rappelais même pas, Harley, on ne s'est pas parlé en 8 ans. Je suis parti dans ma bulle, puis 8 ans plus tard, on se parle. Ça fait depuis 2014 qu'on ne s'est pas parlé. Là. Puis pourtant, les deux, on a sondé ça. Hey, ça a été écœurant quand ça avait existé. Puis là, aujourd'hui, ça existe, mais je ne peux pas dire. I'm not rich yet, Harley. Je pense qu'un des grands enjeux du Forum Mutation, c'est de consolider une communauté de créateurs dans le milieu autour du livre numérique. Puis, c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe. Fait que tant mieux si vous confirmez des partenariats. Alors, moi, je dirais, il reste quand même, on a quand même dépassé un petit peu. Faut que j'aille chercher ma fille, en fait. Je voudrais dire aussi, il y a Christiane Vanet aussi ici qui était là tout à l'heure autour des éditions Alto, qui
qui va présenter aussi la semaine prochaine. Alors, ça va clore le volet innovation narrative et expérimentation. On aura aussi Rhizome, donc avec Simon Dumas, qui va aussi parler de déclinaisons multiples de la littérature numérique et de la production littéraire avec livre, sans livre, dans le livre, tout ça. Donc, ben, c'est un rendez-vous à suivre. On vous donne tout rendez-vous en septembre. Ben, la semaine prochaine, mais après, en présence, chez Anteism Books. Merci tout le monde de votre présence. Je pense qu'on peut tranquillement clore ça. Oui. Bonne fin de Merci à tous. journée. C'était très intéressant. Merci, Jonathan. C'était Merci tout le fantastique. monde. Charlie, Merci, salut Michel. Michel. C'est une Bye présentation. Gabriel. Salut Maxime. Bye Voilà. Michel.